Ok, so ahora vamos a tomar de todos las demás piezas que nos quedan. Estas no llevan pinzas. We're gonna take the other pieces and take the pins off. Vamos a quitar el patrón. These ones are easier because they don't have any pleats to do. So this should be easier. So we need to separate. Necesitamos separar el forro de la tela. We need to separate the lining from the fabric first, so we can proceed. So this is all you gotta do. That's the next step. Okay, so just go ahead and do that, and then we're gonna start with the actual putting together the lining. So hay que quitar todo esto y ahorita seguimos como pegar el forro. Ok, so aquí ya tengo la parte de enfrente, que es una pieza. Este vestido es muy fácil porque solamente trae tres piezas enfrente y 2 piezas atrás. Hay otras que traen 4 piezas atrás, pero este solo trae 2, so está más fácil. So ahora lo que voy a hacer, vamos a agarrar la parte del lado de enfrente, que es esta. Siempre es un poquito más difícil pegar esta por lo de lo redondito aquí que trae del busto. Entonces lo que yo hago es, lo agarro y lo voy a poner con alfileres para que no se me mueva, porque sí es más difícil. Esta parte se complica un poquito. Ok, so yo todo pongo con alfileres. Solo voy a pegar dándole más o menos lo que es la costura, que van a ser los 5 octavos. En la máquina nos dicen las medidas de la costura que quieras hacer, pero regularmente casi siempre son 5 octavos. So this is how I'm going to do this. We're doing the front part. We're going to put it together with the side. And I do it with pins. And I leave the space. And it's going to be like 5/8, because that's the space that we leave the stitches, to do the stitches on the dress. And that you can find it in the machine. It tells you, it gives you the numbers that you need to follow to do the stitch. So I do this very carefully, because this is the tricky part, the bust, because it's kind of roundish. So that's why I always do this. And then as I sew it, I do it slow, because then sometimes the fabric slips, and if it slips, then it's not going to come out good. So lo hago así bien despacio, que quede lo más exacto que pueda, porque a veces en la máquina se resbala la tela. Entonces cuando la coso, la tengo que coser despacio para irla acomodando, si es que se me mueve. So esto lo hago solamente pasando el busto. Si quieren se puede hacer hasta abajo para que se sientan más seguras, pero si no, solamente pasando el busto, porque ya para abajo ya casi es como quien dice derecho todo. No es que sea derecho el vestido, pero sí se va, ves que va más derecha ya la tela. So ya no necesitas alfileres, o necesitas irlo acomodando tú con la mano.
Okay, so I just do this past the bust. Okay, so that that way from once you pass that from the waist down, it's not that hard to do it because it's mostly straight seam down. Okay, so this is how it's gonna look once we sew it. Once we sew it, the bust is gonna look like this right here. Okay, so we're gonna go ahead and do this one, and then I'll do the next one. I'm gonna show you guys this one, and then I'll do the next one, and then I'll show you at the end the result. So vamos a hacer esta. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace para que después hacemos la otra. Y ustedes hacen exactamente lo mismo y luego ya les muestro cómo queda al final. Ok, so aquí ya estamos listos para continuar pegando el forro. Acuérdense, hay que agarrar 5/8. Y siempre es bueno agarrar 5/8 porque si agarras menos, te puede quedar muy grande. Y si agarras los 5/8 y te queda chiquito, pues ya más o menos le calculas y le puedes soltar. So it's always good to do 5/8 because if it comes out that is too small, then you can make it bigger. If you make it less than 5/8, it could come out, you know, very, very small. And then you can't, won't be able to make it bigger. So it's always best to have more space to make it bigger. Okay, because if you come out with something smaller than what you're supposed to, then it's harder to fix it. Okay, so here we go. So comenzamos 5/8. Comienzo, hago remate. Aquí no ven, pero estoy poniendo la palanca del reverso. So. Ok, so son 5/8. Asegurando aquí. Acuérdense que aquí se va como en curva. Que sea los 5/8. Make sure it's 5/8 because this is a curve for the bust. Make sure it won't slip. Make sure that it's the exact on both sides, both fabrics. Then you take both fabrics and they're both the same size. Okay, so seguimos. Continue. Sí, porque aunque le ponga un alfiler de repente sí se resbala de todas maneras, por eso hay que irlo acomodando. So even if you have the pin, it still slips a little bit, so we need to be fixing it. Asegúrense de que la tela, la parte de abajo, la que queda abajo, que no quede fruncida también. Make sure that the bottom fabric that you're putting together, it won't fringe.
Ok, aquí esta parte ya está más fácil, so ya es donde no necesito los alfileres. So this is easier because it's going to go all the way straight, so we really don't need pins. Ok, so ya pegamos un lado. Aquí les muestro. Ahora sí, ya quedó pegado. Ya quedó pegado la parte del busto. Ok, so ahorita vamos a hacer la otra parte. Ya esta parte de aquí, pegaron la parte del busto. So esta parte de aquí va a ir pegado con la parte de atrás, que ya la tengo aquí, que es la parte de atrás que hicimos hace rato. Entonces vamos a pegar esa. Comenzamos a pegar de la parte de la axila hacia abajo. So now we're going to start putting the back together, and we start from the underarm. So we're going to do 5/8 again. Vamos a hacer 5/8. Igual. Ok, esto está más fácil. This is easier. Nomás sigan los 5/8 hasta abajo. Just do 5/8 all the way down. Always make sure that you are doing the left side, because sometimes you do get confused. So just make sure. Nada más asegúrense que sí están haciendo el lado del revés, porque a veces sí se confunde uno y no se da uno cuenta, y pues después hay que descoser. So, cuidado con eso.
so aquí ya tenemos pegada la parte de atrás y la parte de enfrente. Pues claro que es una parte, es la mitad de la parte de enfrente, por decir, y la mitad de la parte de atrás. So, así mismo vamos a pegar las demás piezas y a ver qué resultado nos da. Ok, so aquí ya puse lo que es el forro, pero me falta cerrarlo de aquí de atrás, de la espalda. So, I have the lining here ready. So now I gotta figure out how to close it from the back, how much to close. So I have my zipper right here. It's an invisible zipper. Usually this is the basic zipper for dresses. So what I need to do, I need to measure my zipper. I can either just measure it. This one measures 17.5 all the way down, but there's an opening in the top. There's a small opening on the bottom also. So it's actually the size of the zipper would be, if you're gonna purchase one, would be a size 16. Okay, but so what I need to do, because I'm gonna put it all the way from the top, of course. Okay, so I need to either start sewing from where the zipper ends, or you can also just measure with the measuring tape and just go ahead and measure 16, which is the best thing to do, but you can do it either way. Lo pueden medir aquí para la distancia del zipper, lo pueden hacer ya sea con el zipper como vieron, o lo pueden hacer con la cinta y van a marcar donde está, donde llega el 16 y de ahí para abajo lo van a cerrar. So yo lo que hago, le voy a poner un alfiler ahí para guiarme con eso, y de ahí ya sé que de ahí para abajo voy a cerrar el forro. Solo voy a medir, llego hasta el 16, a ver, aquí lo detengo porque no le había puesto un alfiler aquí para cerrarlo, pero aquí lo marco hasta el 16 y ya de ahí me baso para cerrar de ahí para abajo. Y aquí yo les recomiendo que cierren, que hay que darle un poquito más de 5 octavos atrás porque se va a necesitar para el zipper. Tenemos que darle un poquito más de costura ahí. Y ahorita les digo qué tanto le vamos a dar de costura. Ok, vamos a cerrarlo. Okay, so now we're gonna close the lining. Vamos a cerrar el forro. Just like we marked it from the pin down, del alfiler para abajo, de ahí lo vamos a cerrar. Y déjenme decirles cuánto le vamos a dar de espacio. En lugar de 5 octavos le vamos a hacer, a ver, 5 octavos, vamos a hacerle
7/8 le vamos a dar al zipper. Porque después se tiene que doblar la tela hacia adentro. Ya para pegar el zipper. Ok, vamos a quitar el alfiler. No se les olvide eso porque si no se nos quebra la aguja. Me quedó por abajo, eso tengo que sacarlo. Okay. So now we took the pin out. So now let's give it a 7/8 for the zipper. It needs to have more space. Okay, so that. Make sure they're all together, the fabric. Que esté pegadita la tela, que esté junta. Ok, ahora también nos falta cerrar de arriba. We need to sew it from the shoulders also. And we are going to give it 5/8 in the shoulder part. So, okay, so it's now, we closed it, so now we're going to do the shoulder part. Okay, so we're going to do 5/8. En los hombros hay que pegar, vamos a dar también 5/8 en la parte de los hombros. And all of these that you're doing, you're gonna do exactly the same thing with the actual fabric for the dress. It's just like making 2 dresses. So it's 5/8. Lo mismo que estamos haciendo para el forro es lo mismo que se va a hacer para la tela de encima, que es la tela del vestido. So aquí ya tenemos listo el forro, ya lo cosimos, ya lo vieron en el maniquí cómo se va a mirar. Entonces ahora vamos a seguir con lo que es el vestido. We are now going to proceed to do the actual dress. Okay, so I'm taking here the front part of the dress. We're going to do exactly the same thing. Vamos a hacer exactamente lo que hicimos con el forro, ya con la parte del vestido. Tomamos la parte de frente y la parte de los lados de enfrente. Igual vamos a ponerle alfileres. Pudiera ser que
se les haga más fácil con la tela de encima, todo dependiendo qué tipo de tela. Para esta tela a mí se me va a hacer un poco más fácil porque es tela gruesecita. Es tela que no es muy, que es un poco durita, es un poco tiesa esta tela. So this fabric, it's a little stiff, so it might be easier for you to sew this one than the lining. Oops. So we're marking it here with the pins. Remember the bust? It's the trickiest part of it, so that's why we need to pin it. Okay, so I'm gonna do this on both sides, and then we're gonna go ahead and sew it. So right now I'm just doing one side, of course, so you guys can see. We're doing one side and then I'm gonna proceed to do the other side. Ahorita estoy haciendo solo un lado para mostrarles cómo lo hagan. Y ya después pego el otro y les muestro. Su alfiler es solo hasta ahí. Ya de ahí ya lo podemos pegar. Ok, so vamos a pegarlo. Aquí sí son los 5/8. So we're going to proceed with 5/8. And here we go. Okay, make sure the garment under, it's not fringed or anything. So we gotta like go under and check that it's correct. Tenemos que checar la tela de abajo que va a pegar bien, que está bien puesta, para no equivocarnos y no tener que descoser. I'm having a little bit of trouble here. Estoy teniendo un poquito de trabajo aquí, so tengo que irlo acomodando poco a poquito para que no me quede arrugado la parte de abajo. It's very slow, so I can fix it and that everything comes out fine.
Miren, así nos quedó. Ok, ahora vamos a hacer el otro lado y luego les muestro. Ok, so ese es el frente del vestido, como va a ir quedando. Ok, sí es corto. Ok, ahora vamos a pegar la parte de atrás. Ok, so vamos a continuar, vamos a pegar las dos partes de atrás con las de enfrente. Tomamos la parte de la axila aquí. Comenzamos a pegar desde aquí. We're gonna take the part from the underarm so we can put it together with the back part, the two pieces, and we continue with the 5/8. Alrighty, continuamos con 5/8 de costura, asegurándonos que esté bien la puntada, que es la que ustedes quieren. Regularmente es la 2.5 o 3. We make sure that we have the stitch that we want. Usually it's between a 2 and a 3. So we'll start. So esto es lo más fácil de hacer. Y este vestido es bien sencillo, así que muy fácil. Espero que hayan agarrado algo parecido ustedes. It's a very simple design. Hopefully you guys have at least something similar. Okay, so there we go. We got that part. Okay, so we're going to go ahead and do the other side.
Okay, so we're done with these two parts, so now we gotta close it from the back. Ahora tenemos que cerrarlo de atrás, como hicimos con el forro, just like we did with the lining. So we'll go ahead and put it together. Remember about the zipper. So then we can just guide ourselves. You can either do it in the mannequin, just like I told you before, or you can just take it and measure it here. Remember we said it was 16. So this is what I do. This fabric is easier than the other one, so that's why I can just do it here. So I'm just going to take my measuring tape right here, and then I'm going to measure 16, which is what we did with the lining. We're going to measure 16 all the way to 16. Okay, and then I'm just going to do a pin. Mark it right at 16 inches. And then we can start sewing from there down. Marcamos con la cinta. Esta tela es más fácil, por eso lo puedo hacer aquí, porque está más durita la tela. So, nomás mido 16, le pongo el alfilercito ahí para marcar, y de ahí empiezo a coser hacia abajo. Y en esta vamos a hacer 7 octavos para dejar un poquito más grande por lo del zipper. So on this, remember, we're going to do 7/8 instead of 5/8. Okay, so aquí está. Right on the dot, exactito donde está el alfiler. Bajamos. Okay. Y de ahí seguimos para cerrar. Y hago un poco de remate. Just a little bit of reverse just to secure the stitch, and we keep going all the way down, all the way to the bottom. Okay, so that's 7/8. Okay, so there you have it. Now, if you need to try it on before doing the zipper, you can do so. Make sure it fits either you or if you're making it for someone else. Because in case it's a little bit big, then you can adjust it either on the sides. You can either make the stitch the distance a little bit less than 5/8, or if it's too big, then you can make it a little bit more than 5/8. And you can either adjust it on the sides or on the zipper. It's the best way to do it. So we're gonna go ahead and go to the serger. Okay, the serger is to make the vamos a pasar a la máquina serger. La máquina serger es para hacer el terminado que se vea más profesional. So, cuando ya están seguras de que es la costura que le van a dejar al vestido, entonces hacen el serger aquí a la orilla. Ok, so vamos a pasar a esa máquina.